Ich hat Michigan immer für ein normales kein gehalten, das in einer normalen Familie let. Ich war nicht verwandt, aber auch nicht ungerecht behandelt wordens, zumindest nicht, beaver sich alles andert, beaver meine Schwester gebern word. In dieser Nacht word ich durchlauts klopfen in meiner to und tant class peniche stimme aus dem Schlaf gerissen. Ich erinnere Michigan nach en blasses Gesicht alssie sagt. Ivy du musst den Sacken packen, dein Mama ist im Krankenhaus. Für Michigan bedeuten Krankenhauser Unfall, schmerzen und all die schrecklichen Dinge, und die Kinder nie denken wollen, aber der war Horror war nicht der Unfall oder gar der Verlust, sondern das was Danik Geska. Rachel, meine Schwester, word fast 2 Monate zu vergebern. Ich was damals nicht, was das bedeutet, aber ich verstand, dass es ernst war. Den plötzlich konzentrierten sich alle im Haus nur auf das Baby. Die folgenden Wochen waren ein verschwommener Nebel aus langen Tagen. Die ich bei tant cla verbracht und bei denen ich geflüstert Gespräch über Rachels Zustand beloscht. Ich durf das Krankenhaus nicht auf besuchen, nur ein Parkes treffen mit meiner Mutter und Jeds mal sagt es nur eins. Sei brav, Ivy. Mama ist sehr beschäftigt und so lernt ich, unsichtbar zu werden als Rachel endlich nach Hause gebracht word. Word es druckender denn je. Das Haus, in dem wir einst letten, verwandelt sich in ein steril Festung, in der Jede Spur von mir langsam verschwand. Desinfektionsdutcher und antibacterial Sprays waren überall. So dass ich sogar im Schlaf den Jarek von Reinigungsalkohol warnen konnte. Mein Mutter war besessen davon, Rachel zu beschützen. Sie schrubt Jede Oberfläche mindestens dreimal am Tag, aber walkt die Temperatur im Kinderzimmer stundlich und wusch sich so oft die Hand. Das ihr rissig word. Aber was Michigan am meisten schmerzt, waren nicht die strengen Regeln oder die übertrieben Sauberkeit, sondern die Tatsache, dass ich nicht mehr zu meiner eigenen Familie gehört. Beim geringsten Anzeichen einer Krankheit, einem Niesen, einem leichten Husten, word ich sofort zu geschikt oder schlimmer nach, ich word aus dem Zimmer geworfen, waren die Menstruation Augen meiner Mutter Michigan beobachten, als wär ich ein wandeln Bedrohung. Zuerst dacht ich, sei ein Siegen. Oma Amelia war net und ließ Michigan immer beim Backen helfen. Dort musste ich nicht Jeds Wort flustern oder wie Eindringling auf sie hinspitzen herumschleichen. Aber irgendwann word mir etwas schmerzhafts klar ich word nicht weggeschickt. While mein Mutter sich am Michigan sorgt ich word weggeschickt. While ich Risiko war ich versucht alles, die Aufmerksamkeit meiner Eltern zurückzugewinnen. Aber für sie Saltner Rachel als ich das erste Mal nur einzeln bekam. Warf mein Mutter kaum einen Blick auf meinen Test, beaver sich wieder Liest von Rachels Medikamenten zawand als, ich mit einem Projekt für erneuerbare Energien den ersten Platz beim Wissenschaftsfest der Schule gewann mein Vater suffst und sagt mir. Ich soll mein Schadefell in der Garage aufbewahren Rachel konnte gegen den Staub der Pap allergisch sein ich wust nie. Obi das stimmt oder nur ein weiter Ausrede für sie. Michigan wegzischicken aber der hartest Schlag, kam mit 12 Jahren, ich hat monatelang unermudlich für die Talents der Schule gut bei. Der ich Klavierstück aufren sollt, ich hat ganzes Jahr damit verbracht. Zu lernen ich hat davon geträumt. Die stolzen Gesichter meiner Eltern im Publikum zu sehen ihren Applaus zu hören. When ich fertig war aber am Tag means Auftritts bekam Rachel likes Fieber 37 degrees Celsius nur normales Fieber. Das Jeds kein bekommt und einfach, so blieben mein Eltern mit Rachel zu Hause für Michigan 2 Wochen später gab Rachel 15-minütiges Flötenkonzert. Bei dem es einfaches Stück. Spielt, das Jeds kind in paar Tagen lernen kann die ganz Familie, einschließlich bei der Großelternpaar, war anwesend klatschten, jubelten und sprachen von Rachels naderlichem Talent. Als war ein musikalisches Wunderkind das war der Moment, in dem ich verstand nix, was ich tat, word Gmals dazu bringen. Michigan zu sehen nix word Gmals die Tatsache ändern. Das ich in dieser Familie nix im Vergleich zu Rachel war Rachel lernt schnell. Wie das zu ihrem Wortel. Netzen Conny von klein auf west wie Jede Situation manipulieren konnte, das zu bekommen, was wollt bisschen Müdigkeit bedeutet. Die Schule zu schwanzen bisschen Kopfschmerzen ließen den ganzen Tag auf der Couch fallen sind wenn sich über schwierige Hausaufgaben beschwert. Refund sier Mutter den Lehrer und batem ein Verlängerung der Zeit währenddessen, musst ich alles alien Regeln Rachel, muss nur jammern und gemand word die Dinge für in. Ordnung bringen ich hast Rachel nicht ich hast es nur.
we mean ganz Welt Ostgelost Word. Platz für SAE zu machen und so akzeptiert ich. Das sich niemen Gemels am Michigan Kummern Word das. Eagle was ich tat, yes nie genig sein Word aber ich lern auch etwas. When Michigan niemen den führen Word ich applaudiere mir selbst, when mir niemen zum Erfolg verhelfen Word. Word ich meinen eigenen Weg gehen. Damals wust ich noch nicht. Das ist das best sein Word. Was ich je getten have. Michigan eins Tages still und lies von dieser Familie zu verabschieden. Oma Amelia war vielleicht die einzige in der Familie, die Michigan wirklich sah. Jeds Mal, wenn ich wegen eins leichten Hussens zu Gesticht Word oder einfach, while mein Mutter bei Rachel Keen Risiko eingehen wollt. Behandelt SAE Michigan nie wie ein Unannehmlichkeit, sondern zog Michigan in ihr Welt Heinien. Ein Welt aus skimmernden Ringen, verblassen Edelstein-Ketten und kleinen Holzkissen voller Geheimnis. Weißt du, was das ist, Ivy, fragt SAE Michigan eins Nachmittags. Als ich Kachentisch saß und ein Anti-Carnadel on Start. Ich schuttelt den Kopf. Das ist stuck aus der Viktorianischen Zeit, Handschverteit. Seien Sie sich dies Gravurinnen. Kein Maschine kann solche Details herstellen. Und seien Sie dies Zeichen? Sie seid auf winziges Symbol in der Nahe der Verschlisses. Das ist die Puns de Juliers. Solche Dinge sind mehr wert, als Sie vielleicht denken. Ich started auf den Gegenstand in meinen Handen und spurt sein Gewicht, die glatt de Kullen Metals. In diesem Moment wird mir klar, dass manch Dinge mehr wert sind, als das Auger kennen kann. Je mehr Zeit ich bei Oma verbracht, desto mehr lernt ich über Antiken Schmuck. Ich lernt, wie man echtes Gold in seinem Gewicht erkennt. Wie man natürlich Perlen von Synthetischen auf einen Blick unterscheidet. Wie man die Seltenheit eines Edelsteins in der Art und Weise bestimmt. Wie das Licht reflektiert. Ich war fasziniert, aber als ich wieder nach Hause kam, war mir das alles egal. Ich watches in Gleichgültigkeit auf. When ich die best Note in meiner Klasse bekam, war das einfacher Quartett, denn ich hat nix anderes zu befürchten. When Rachel ein 3+ bekam, war das ein grosses Familienfest mit Kuchen und Lob für ihr und losen bemohungen. Ich begann zu verstehen, dass ich nicht darauf wart konnte, das Michigan Gemander kont. Ich musste es selbst tun. Ich vergrub Michigan in Büchern, nicht nur, weil ich das lernen liebt, sondern weil ich wusste, dass es mein einzige Möglichkeit war, aus diesem Haus herauszukommen. Ich trat jedem Club bei, dem ich beitreten konnte. Dem Debattierclub, der Schülervertretung, der Schülerzeitung. Ich arbeitete Teilzeit in einem kleinen Café, Geld zu sparen. Als die SATs anstanden, schnitt ich nicht nur gut ab. Ich erich die Hochspunksel von 1600, ein Leistung, die weniger als 1% der Schülergemels erreichen. Ich weiß noch, wie ich auf meinen Computerbildschirm starrte und meinen Augen nicht trauen konnte. Ich hatte rani die Treppe hinunter, begierig darauf, meiner Mama die Neuigkeiten mitzuteilen Mama. Ich habe ein perfektes SAT-Ergebnis bekommen, sie ließ Rachel nicht aus den Augen. Die sich über ihr Schweiergen Mathehausaufgaben beschwert, das ist nett. Ivy sagt abweisend aber ich bin damit beschäftigt. Rachel zu helfen gehe für Michigan das Haus aufräumen. Rachel grinst wow. Jaman denkt. SIE ist etwas Besonders ich schluck den Klaus in meinem Hals hinunter das war der Moment, als. Mir klar word das ich, egal wie weit ich in ihren Augen kam. Immer nur ein Schatten hinter meiner Schwester sein word ich fühlt mein eigenen Stipendienentrag, aus Erledigung meiner Collegepapier selbst und fand alles selbst heraus ich bekam ein Vollstipendium für die University of Michigan, das Studiengebühren, Unterkunft und Bücher abdeckt als ich es beim Abendessen verkendet. Suffst mein Mutter nach Michigan, das ist so white Rachel word dich vermissen Rachel mot sich nicht die. Grinsen zu verbergen toll, wenn du gehst. Nehme ich dein Zimmer ich brauch mehr Platz für mein TikTok-Videos am Einzigstag kem niemand aus meiner Familie mit tant cla war diejenige. Die Michigan vor und mir einen kleinen Umschlag gab es von Rand für Michigan zurückgelegt hat ich umarmt SAE. Kann ich nicht sprechen ich schwör mir. Mit leeren Handen zurückzukommen wir Jahr später, betrat ich die real Welt mit einem gesehen, Abschluss und niemand in meiner Familie wust. Devon ich bekam einen Job bei einem renommierten Auctionshaus in Chicago. Das auf selten Antik-Schmucksammlungen spezialisiert war die Arbeit, war zunächst nicht glamouros ich verbracht Stunden damit. Scheinbar wertlosen Krimskrams zu katalogisieren alte Irange Zerbrochen Halsketten verkratzt durch Doc Dan Stias, ich eins Tages auf ein Braschi.
Die als Falschung abgeden wardens war Erntedank was stimmt nicht ich habe es auf Fult geücht untersuchen. Sie die komplisierten Gravuren es. War kein Billage Nachbildung das hat ich von Großmutter Amelia gelernt lies verbracht, ich 2 Tage MIT Recherchen überprüfen sie die Markte Juliers Vergleichsarchiv, ich hat Michigan nicht gert dies war Antike stuck im Wort von Centesenden von Dollar, ich bracht mein Ergebnis zum Auctionsleiter hab ein Augenbrau sin sie sicher. Das ich mir sicher bin ich nicht legt alle Beweis vor die ich gesammelt hat die Braschi Word erniet zur Auction angeboten war. Wort $58.000 zum 10 Mal in meinem Leben. Vonda en Word ich anerkend. Ich war nicht mehr der Nui angestellt. Ich bekam bedetendere stuck, bekam Zugang zu Hochkarätigen Kunden. Ich existiert nicht nur, ich word zum Experten. Mein Family hat noch kein Ahnung das Gefühl mehr. Nach meinem 10 großen Erfolg mit dem fast $60.000 Touren Bruder, baut ich stedig meinen Ruf in der Welt des Schmucks auf, Authentifizierung. Niemand sah Michigan mehr als einen weiteren Namenlosen Angestellten im Auctionshaus. Mein Vorgesetzten teilten mir Wortwaller stuck. Zu, die Kunden vertrauten mir mein Provisionen stiegen immer weiter. Aber eins word mir schnell klar. Das die Arbeit für jemand anderen ihr Grenzen hat. Egal wie viel sechsstellig oder sogar millionenschwer stuck ich entdeckt. Ich erhielt nur einen Bruchteil der Belohnung, die ich bekam. Ich begann über etwas nachzudenken. Von dem ich nie zu Traumen gewagt hat, beaver ich mein eigen Firma grandit, niemand glot, das ich es schaffen konnte. Obwohl ich manchmal mein Zweifel hat, ich hab mein gesamter Sparzub. Nahm einen kleinen Credit auf Maiatit einen alten Lagerraum im zweiten Stock eines chinesischen Restaurants in einem nicht so tollen Teil von Chicago das WLAN war unzuverlässig Jeds Mal, wenn jemand Kung Pao Hunchen bestellt, erfüllt sich der Gans. Rom mit dem Überwältigenden Duft von Chiliskoten, aber das Wichtigst war, wenn es meins war. Mein erstes Bürobestand aus nix weiter als einem Klapptisch von Goodwill, einem alten Stuhl. Den ich von der Straße aufgelesen Naderlich Grunlich Giranite hat, einer kleinen Schreibtischlamp. Jeden Morgen mach ich mir ein Tass Kaffee aus einer Abgenutzenmaschine mot Michigan in die Arbeit. Als word ich Imperium für hochwertigen Schmuck laten. Ich begann damit, klein Auftrag von lokalen Antiquitäten lernen zunehmen. Ich bot niedriger Preis als die großen Unternehmen. Stellt aber die Hawks Servicequalität sicher. Nach nach kamen mehr Kunden zu mir. Ich hat Hanchen dafür, unterbewertige Schatze zu entdecken. Ein scheinbar wertloser Diamantring. Ein Vintage Metalon, das als billiger Modeschmuck abgeden word. Aber tatsächlich einem europäischen Aristokraten aus dem 19. Jahrhundert Jahrhort. 6 Monate später kam der Wendepunkt. Ein privater Sammler trat in Michigan heran, die Echthiet einer Familienerbstucksammlung zu überprüfen. Ich arbeitet 2 Wochen lang unermüdlich analysiert jeden Stein, Jed Graver Dan entdeckt, ich 2 außerordentlich selten Stuck. Die Ziver falschlicherweise als Falschungen identifiziert wordens waren, als die Sammlung ging zur Auction. Es word für über $900.000 verkauft bracht mir ein Provision von 10% IN. Das waren $90.000, die grosse Summe, die ich in meinem Leben gesehen hat. Ich erinnere Michigan, wie ich still in meinem winzigen Büro saß, die Tint meiner Forschungsnotizen war noch auf meinen Händen verschmiert. Ich brach in Tronen aus, nicht weil ich schwach war, sondern weil ich zum 10 Mal in meinem Leben wusste. Das ich mit diesem Geld auf dem richtigen Weg war. Ich mietet richtiges Büro. Eins mit funktionierender Klimmenlige. Free von Essenzgeruchen sogar einem kleinen Ausstellungsraum für Kunden. Ich stellt mein erste Mitarbeiterin Jenny, ein junger Absolventin der Spielwissenschaft. Jenny erinnert Michigan in mein jungers ich brillant, leidenschaftlich, aber unterschätzt, weil ruhig war. Innerhalb von 2 Jahren war mein Firma nicht mehr nur kleines Büro. Wir expandierten nach New York dann nach Miami. Ich begann mit großen Auctionshäusern zu arbeiten, wohlhabenden Sammlern elite Familien, die ihren gerbten Schmuck schätzen lassen wollten, das lustigst deren. Mein Family hat keine Ahnung, dachten immer nach, ich werde in einem kleinen Antiquitätenladen arbeiten. Jedes Mal, wenn ich zum Abendessen nach Hause kam, spielte ich die Rolle der gewöhnlichen Ivy, Staubages altes Juwelierges Schaft. Du bist immer noch im selben Ort, fragt mein Mutter, waren des ein Brathenchen auf den Tisch stellt, ja immer noch Durselby,
Antwertiet ich, SA nicht zustimmen, als were ich immer noch dasselbe unauffällig kind. Das ich für sie immer gewesen war. Rachel verdreht die Augen, Gott, du solltest dir wirklich einen richtigen Job suchen. Ich lächelte sagt in diesem Morgen nix. Ich hatte einen Authentifizierungsdeal über $500,000 abgeschlossen, aber Rachel dachte immer noch. Ich sei Versiger. Dan rief Michigan eins Tages tant Claren, ihr Stimme war voller Sorg. Das den Eltern in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Sie konnten das Haus verlieren, wenn sie ihr Schuden nicht bald beselen. Obwohl ich mein ganz Kindheit. Wie ein unsichtbar Präsens behandelt word, ich konnte es nicht ignorieren. In diesem Haus war ich aufgewachsen. Wie ich jeds mal alien gewöhnt hat, wenn ich vergessen word, also beschloss ich, $77,000 pro Monat als anonym spend auf Konto zu überweisen. Ich sagt ihnen nie, dass es von mir war. Dan eins Abends beim Abendessen sagt mein Mutter. Rachel, du bist so ein wundervoll Tochter. Denk dir müssen wir das Haus nicht verkaufen. Mir fiel fast mein Glas herunter, Rachel. Suchte selbstgefällig mit den Achseln. Ja ich wollte nur helfen, ich lack die Lies, heims tatsächlich das Geld ein. Das ich gestickt hat. In diesem Moment word mir etwas Wichtiges klar. Eagle was ich tat. In ihren Augen word ich nie so viel bedeuten wie Rachel. Aber das verletzt Michigan nicht mehr. Denn ich hat ein Imperium aufgebaut, von dem nix wissen. Thanksgiving war der Tag, and dem alles auseinander fiel. Ich hatte Tet. Das dies Jarge Thanksgiving Dinner an einem word. Aber ich hat nicht Tet. Das ist die nacht sein word. In der alles auf die dramatischst Art weiss Zerbrack. Mein Mutter rief zwei Wochen vor dem Abendessenen. Ihr Stimme zittert noch mehr als sonst. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mein Rücken tut so weh. Für die ganz Familie zu Kachen ist zu viel für Michigan. Ich warf einen Blick auf meinen Arbeitsplan. Direkt nach Thanksgiving stand ein groß Auctionen, aber ich wusste, wenn ich Michigan weigert, word ich wieder als die undenkbar Tochter abgestempelt worden. Yes ist okay, Mama. Ich kummer Michigan das Essen. Ich engagiere einen der Jehobensten Catering Services in Chicago. Dieselbe Firma, die ich für Firmenveranstaltungen nutzt. Sie lieferten ein Festmahl, das eins Michelin-Sterns würdig war, von MIT Truffeln gefülltem Truthon bis hin zu Hostmater Preiselbeersauce. Es kostet mehr als zwei Monatsgehälter von Rachel. Aber das war mir egal. Ich wollte nur, dass der Abend reibungslos verlief. Naderlich MIT meiner Familie, was unmöglich war, sobald das Essen serviert word, haunt Rachel. Du hast Essen bestellt, Jesus. Mach wenigstens ein ordentlich Füllung. Ich umklammert mein Weinglas fester unterdrückt meinen Arger. Das kam von jemandem. Der einmal Gesellschaft hat, Instant Ramen in der Mikrowelle an brennen zu lassen. Warf mein Mutter schnell ein. Versucht, das Unbehagen zu besänftigen. Das sich im Raum ausbreitet. Es ist ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren, aber komm schon. Wenigstens haben wir ein Mahlzeit. Die wir genießen können, ich sag nix. Es war kein Diskussion word. Der Abend zog sich in gezwungener Hofflichkeit dahin. Rachel schwadroniert über ihren ansprechvollen Marketingjob. Der hauptsächlich deren Bestand, ihrem Chef Coffee zu holen PowerPoint-Folien zu korrigieren, mein Mutter nickt. Bewundernd, als hat sie gerät einen Nobelpreis gewonnen. Ich lächelt einfach, was send, das ich geraten. Diesem Morgen einen Schmuck-Authentifizierungsvertrag im Wert von fast $1,5 Million unterschrieben hat. Nach dem Abendessen schlich ich nach oben in mein altes Zimmer. Nach einer Auction in Hongkong zu sehen, ein selten Art Nouveau Halsket word erstigert. Ein meiner VIP-Kunden wollten ein Bestätigung de Waren Worts. Beaver sin Angebot Mach 10. Ich auf nicht meinen Laptop blattert, durch Finanzbergt Handelskonten. Ich war so in mein Arbeit vertieft, dass ich nicht bemerkt, wie die Turon einziges Klopfen aufschwang. Rachel, hast du Ledgerat für dein Telefon? Fragt sie. Aber Blick war bereits auf meinen Laptop Bildschirm gerichtet. Beaver ich reagieren konnte, stürzt sie nach vorn schnappte, sich den Laptop mit einem schelmischen Grinsen. Lass uns sehen, was du vorhast. Sie start auf dem Bildschirm. War mein Bankkonto Guthaben von über $12 Millionen? Ich sah, wie Rachels Gesicht blass word sich dan sofort, in etwas Rose Gierges verwendelt. Was zur Hölle ist das? Stammelt sie mit weit aufgerissenen Augen. Wessen Geld ist das?
Sagmir nicht, das du wirklich so viel hast. Ich sprang auf und griff nach meinem Laptop. Aber yes war zu spät. Rachel ranti die Trepp hinunter und schrei, aus vollem Haus. Alle kommen und sagen, ich bin Millionärin. Im Raum herrscht Totenstill. Alle Augen per Richten sich auf Michigan Rachel, tu das nicht. Ich bis dies on zusammen, aber sie seid bereits auf Michigan. Als hat sie gerade einen Verbrecher entlarvt. Sie hat $12 million. Also, dies ganz Familie kämpft jeden einzelnen Tag. Mein Mutter ließ ihr Gabel fallen, Gesicht word blass, beaver rot vor what word. Du hattest so viel Geld, waren dein Fat und ich kämpften, ihr Stimme zittert, waren Rachel Studien Creditschulden hat, waren wir uns Musum durchschlagen müssen, Diocese Haus zu behalten. Ich stand wie starte, kein Glückwunsch, kein Stolz nur Emporung. Mein Vater richtet sich auf, sein Gesicht wie aus Stein. Wir haben dich groß gesehen. Du hast die Pflicht, mit deiner Familie zu teilen. Rachel witrut die perfekt Gelegenheit und misst sich mit einem Sussen, falschen Schmollmundi ein. Ich brauche nur 2 Millionen, sie suchte mit den Achseln, nicht viel, ich will nur einen Neuanfang, ein besseres Leben wie du. Mein Mutter nickt zusammen, das stimmt, dein Vater und ich haben über ein Ferienhaus in Florida nachgedacht, nix also Extravaganz, nur etwa $3 Millionen. Ich lag die bitter auf, also denkt jetzt alle, ich hatte ein finanziell Verantwortung gegenüber dieser Familie. Der Tun means Vedas word fest. Yes get nicht darum, nachzudenken Tochter, yes ist dein Pflicht. Ich stellt mein Weinglas auf den Tisch und sah Michigan in die Gesichter Die Michigan hungrig wie Geier and starten. Kreisen ihr Butte ich haben den letzten 2 Jahren monatlich $7,000 auf ihr Konto überwiesen. Sagt ich mit eiskalter Stimme ich hab geholfen. Die großen Schuden dieser Familie zu begleichen schweigen die Augen meiner Mutter weiteten, sich was hast du gerade gesagt? Ich lachte, aber yes sieht aus. Als hat Rachel das schon für sich beansprucht Rachel start, ich sah einen Anflug von Angst über Gesicht mein Vater bald die Faust. Aber yes war mir egal langsam, stand ich auf nam meinen Laptop nam mein Designer Handtasche ein. Von der mein Mutter einmal angenommen hat. Sie sei ein billig falschen und jing direkt zur Beaverich jing. Dreht ich Michigan dreht Michigan und sah innen in die Augen kein weiterer Jarek, kein Unterstützung mehr. Dies Familie liegt nicht mehr in meiner Verantwortung mein Mutter sah gestchokt aus Rachels Munn stand unglaubig, offen ich schlug die to hinter mir zu zum ersten Mal in meinem Leben fühlt ich Michigan free, ich ging vom Thanksgiving Dinner, weg mit einer Mischung aus Erleiderung und Bitterkeit zum ersten Mal setzt ich ein Grenz, ich war nicht länger das Vergessen, kind in der Eck nicht länger ein Süßschauer. In meinem eigenen Leben aber ich wusste auch, das sei das nicht auf sich beruhen. Lassen worden und ich hat recht, weniger als ein Stund nachdem ich gegangen war, fing mein Telefon an, ununterbrochen zu vibrieren. Die Nummer meiner Mutter Rachel, means Vaders meiner Tante Claire, sogar unbekannte Nummern, ich vermutet. Ian lang verskallener verwander erinnert sich plötzlich in mein Existenz 1942 Wie contest du deiner Familie das Antun? Ich hab dich groß gesehen 2015 Las unes vernünftig sein und wir watchsehen reden. Familie ist wichtig 2130 du. Hast so viel Geld. Warum bist du so egoistisch? Rachel braucht den Hilf 2300 hours ich have ein perfects Haus in Florida gefunden. Yes kostet nur 3 Millionen. Ich have mein Telefon stummgeschaltet. Aber die Nachrichten strömten weiter hierin und der Tropfen. Der das fast Zoom überlaufen bracht. War Rachels dramatischer Facebook-Beitrag. Als obsie die Hauptrolle in einer Low-Budget-Siefnoper spielen Word. Mein Millionär Schwester hat Vermögen jahrelang vor der Familie versteckt und unser Eltern kämpfen lassen. Michigan in Studienschulden trinken lassen. Niemand kann diesen Verrat glauben. Ich habe sie immer unterstützt und so behandelt sie ihr Familie. 100 von Likes, Fluten von Kommentaren von entfernten Verwandten. Unglaublich. Ivy war immer die komisch. Wenn ich so viel Geld hat, würde ich meiner Familie helfen, anstatt sie im Stick zu lassen. Sie ist so undenkbar. Ich lachte kalt auf. Rachel, das Mädchen, das in ihrem Leben einen Finger gerührt hat, das einen einzigen Dollar selbst verdient hat, spielt jetzt das Opfer. Ich habe sie nicht blockiert. Ich wusste sie würden nicht aufhören, bis sie Michigan persönlich sehen. Und genau wie ich es vorhergesagt hat. Montagmorgen tauchten sie in meinem Büro auf. Jenny, meine Assistentin,
Platz den mein Büro und sa alarmiert aus den Mama. Dein Papa und Rachel sind dem Empfang. Sie sagen, sie haben einen Termin. Ich schloss mein Augen und nahm einen tief Luft holen ich Schatze. Sie haben eigentlich keinen Jenny schluckt herunter überhaupt nicht sie streiten mit dem Sicherheitspersonal. Ich stand auf und ging in die Lobby, mein Vater saß mit überkreuten Beinen der Rachel hat, ihr Arm in selbstgefälligem trotz verschränkt und die Augen meiner Mutter glanzten, von kalkulierten Tronen Ivy, wir müssen reden sagt mein Vater mit leiser Stimme es gibt nix mehr zu sagen. Ich unterbrach Michigan, ich have Michigan. Sehr deutlich ausdrückt Rachel spottet, du glaubst ernsthaft. Du kannst dich einfach weigern deiner Familie zu helfen du lebst im Luxus, während wir uns abmühen ich verschränkt die Arm und sa direkt in die Augen hast du dich abmühen denn, du skeinst dich mit dieser brandneuen Gucci Tasch ziemlich. Weil zu fühlen mein Mutterbrach sofort in Tronen aus, ich du schüttest dieser Familie etwas wir haben dich großgezogen wir haben so viel für dich geopfert wirst du. Uns wirklich im Stick. Lassen ich sa völlig emotionslos und ich schud niemandem etwas ich have alles alien oftbot als ich hilf braucht wo warst du nirgendwo Rachel bald ihr fast ihr Stimme word whaten du bist herslos ich sag mein Handy raus auf nicht mein Banking App und fert die einfachst Action aus mein Leben ich stornier jede automatisch Zahlung. Die ich innen direkt vor Iran Augen gestrikt hat, kreischt mein Mutter. Als Telefon mit der Benachrichtigung klingelt. Das kannst du nicht tun. Ich habe jetzt gerade getten das gesickt means Vaders word rot. Sein Stimme schrill vor what du wirst das bereuen wir sind ein Family, ich nicht dem Sicherheitsdienst zu wir begleiten hinaus und setzen ihr Namen auf die List. Die Diözesgebod nicht betreten darf Rachel, schrei mein Mutterbrach in Schlechen aus aber das wir mir Eagle C worden direkt vor meinen angestellten und Kunden aus meiner Firma geworfen und, ich fühlt absolut kein Schritt in dieser Nacht. Bekam ich einen Anruf Oma Amelia gut gemacht. Ivy ihr Stimme war voller Stolz, ich blieb still du bist nicht bos auf Michigan. Kachertes du bist die Erste in dieser Familie. Die auf eigenen Beinen steht ich wunsch nur. Ich hat ihr Gesichter sehen können. Als saeaus deinem Büro geworfen worden, ich lack die Zoom 10 Mal seit tegen richtiges Lacheln danke Oma. Du musst mir nicht danken, Ivy du hast das richtig getten ich schot aus dem Fenster meiner Hochhauswohnung die Lichter der Stadt. Funkelton in der Furnich hat den Kontakt zu innen abgebrochen und fühlt Michigan Zoom 10 Mal in meinem Leben wirklich frei. In dem Moment, als mein bereute hinter meiner Familie zuschlug, macht sich ein seltsames Gefühl in meiner Brust breit. Kein Angst, kein Bedauern Erleiderung. Ich hat die Verbindung vollständig abgebrochen. Kein Schindlus finanziell Unterstützung mehr. Kein manipulativen Nachrichten oder Verzweifelten Anruf am Mitternacht. Zu 10 Mal musst ich nicht mehr die Last von Litten tragen, die es nicht verdienten. Aber ich wusste auch, dass sie nicht so leicht aufgeben werden. Ich sag innerhalb einer Wohnung. Mein alte Wohnung war so leicht zu finden. Ich mietet ein Penthouse im sichersten Teil von Chicago mit 24/7 Sicherheit und einem strengen Gastregister. Ich ändert mein Telefonnummer. Aktualisiert mein Firmeninformationen. Lasst alle persönlichen Daten aus den sozialen Medien. Mein Family hat kein Möglichkeit, Michigan zu kontaktieren, und trotzdem versuchten SIES. Mein Mutter schickt jeden Tag E-Mails von einer neuen Adresse voller manipulativer Betreffzielen. Sehr krank. Ist mir wirklich egal. Family ist immer noch Family. Ivy tu das nicht. Du wirst es bereuen, wenn du Michigan sterben lässt, dich zu verabschieden. Rachel Hingen verfolgt einen anderen Ansatz. Sie ging auf Facebook in die Öffentlichkeit. Sie schrieb lange Posts über ihr gierige Millionär-Schwester. Ihr Familie in der Not im Stick lassen und neugierig verwandt dazu einladen. Die Kommentare zu überschwemmen ich kann nicht glauben. Das Ivy so herzlos sein kann dieses Mädchen war schon immer seltsam nicht überraschend Geld zu haben. Aber sich zu weigern. Der Familie zu helfen das ist einfach schrecklich ich habe nur gegrünzt dies lit haben sich nie am Michigan gekümmert. Als ich nix hat und jetzt plötzlich hatten sie ein Meinung ich have nicht reagiert kein einzig Antwort kein. Einzig Erklärung whatever sie werden. Desto stiller blieb ich und das trieb sie in den Wansen abs mir gefiel oder nicht der Vorfall und Thanksgiving verbreitet sich weiter als ich erwartet hat einer meiner prominenten Kunden hort die gestrikt auf einer Party und innerhalb weniger Tage begen die Community der Luxusschmuck Branch. Meinen Namen auf ein neue Art und Weiss Wieders wirken in die Frau, die von ihrer Familie verlassen word, while sie zu erfolgreich war die gestrikt. Gewonnen Bedeutung.
aber Onstadt meinen Ruf zu Skatagen. Mod SIE Michigan zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Schmuckauthentifizierung Sammler Stromten zu meiner Firma nicht Norwegian meiner Expertise, sondern weil SIE bewunderten. Wie ich meiner falsch verdiedeit, ich expandiert UND auf nicht, zwei neue Büros eins in Los Angeles UND eins in Miami innerhalb eins Jahres Übertraf, mein Firma jeden konkurrenten UND Word zum führenden Namen in der Authentifizierung von Luxuschmuck. Währenddessen war Rachel versucht auch, ihre eigene Karriere aufzubauen. Eins Tages kam Jenny, meine Assistentin, MIT großen Augen in mein Büro. ALS hat SIE gerät etwas Unglaubliches gesehen. Das werden Sie nicht glauben. Ich habe ein Augenbrau. Was ist das? Jenny legt mir einen Artikel über ein neues Unternehmen zur Schmuckauthentifizierung vor. Der Name war Rachels Fine Jewels Authentication. Ich brauche Gelagter aus Rachel, die Person, die Zirconia nicht von einem echten Diamanten unterscheiden konnte, versucht, eine Firma zur Schmuckauthentifizierung zu eröffnen. Ich klickte auf ihr Website. Weniger als 3 Monate nach der Gründung wurde Rachels Firma MIT schrecklichen Kritiken überschwemmt. Sie bezeichneten mein Cartierarmband fälschlicherweise als Fälschung. Schrecklicher Service. Das Personal hat keine Ahnung. Dies Firma ist ein Witz. Ich war nicht überrascht. Das Rachel in ihrem Leben nach NIE etwas ernst genommen hat und das war nicht anders. Sie dacht, nur weil SIE denselben Nachnamen wie ich hat, konnte SIE in die Welt de Luxuschmucks einsteigen. Mein dies Branch war nix für Betrüger. Obwohl alles glasklar war, gab mein Familie nicht auf, obwohl SIE öffentlich behauptet, SIE braucht in Michigan nicht und ich sei unwichtig. Ich hört immer nach geruckt, das SIE verzweifelt hofften, ich wurde zurückkommen. Tante Claire hat mir aus Vershen ein SMS geschickt. Den Mutter sagt, SIE brauchen dein Geld nicht, aber ulit gesagt haben SIE Problem. Yes word nicht schaden, wenn du helfen würdest. Naderlich brauchten SIE mein Geld nicht, bis SIE pleit waren. Rachel trank in Schuden. Mein Mutter klammert sich in den Schein und mein Vater kämpft darum. Über die Runden zu kommen. Und mir war das alles egal. Ein Jahr, nachdem ich den Kontakt zu innen komplett abgebrochen hat, saß ich auf meinem Penthouse-Balkon. Ein Glas Wein in der Hand und blickt auf die schillernde Skyline von Chicago. Ich hatte keine Angst mehr, das mein Telefon klingelt. Ich checkt mein E-Mails nicht mehr aus Angst vor einer weiteren Geldforderung. Ich fühlt Michigan nicht mehr unter Druck gesetzt, etwas zu beweisen. Ich hatte gewonnen, aber nicht auf die Art, wie SIE dachten, mein wahrer Sieg sei Freiheit. Nicht die Millionen auf meinem Bankkonto. Nicht der Besitz der erfolgreichsten Unternehmens in meiner Branche, sondern die Tatsache, dass Michigan niemand mehr kontrollieren konnte. Ich war auf ein Weiß frei, die mein Familie NIE verstehen word, und ich habe NIE zurückgeblickt. Die Election aus Ivis Gesticht dreht sich nicht nur finanziellen Erfolg, sondern vor allem darum, sich selbst zurückzuerobern. Sie weigert sich, Leben von den Erwartungen und Manipulationen ihrer Familie diktieren zu lassen. Sie hat Grenzen gesetzt und ihr Erfolg geschützt. Manchmal ist die Familie kein Kelder Unterstützung, sondern ein Last, die man hinter sich lassen muss. Bei wahrem Erfolg geht es nicht nur Geld, sondern die Freiheit, das Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben, ohne von irgendjemandem kontrolliert zu werden. Ivy hat bewiesen, dass es manchmal das Beste ist, wegzugen, ohne zurückzublicken. Was denkst du über Ivis Gesticht? Hat SIE die richtige Entscheidung getroffen, indem SIE sich von ihrer Familie abgewandt hat, sich zu schützen? Oder gab es eine andere Möglichkeit, damit umzugehen? Teil den Gedanken in den Kommentaren und vergiss nicht, dem Kanal zu folgen, weiter echt, emotionell Geschichten über Familie und das Leben zu lesen.